হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের ভিডিওটা পার্ট 3 চ্যাপ্টার 2 এর 2.1 প্রফিটসের উপরে, আর স্টার্টিংটা হচ্ছে ম্যাথ নং 8 থেকে। তো দীর্ঘদিন ভিডিও দেওয়া হয় না, এই কয়েকদিন, আজকে আবার দিলাম পার্ট 3 এর উপরে। আর তোমাদেরকে আবার বলতে চাই যে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং নোটিফিকেশান বাটনটা অন রাখলে সবসময় আমার বিভিন্ন ভিডিওসের নোটিফিকেশান তোমরা ফার্স্টে পাবা। অ্যান্ড অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা কোনো প্রকারের প্রবলেম যদি ম্যাথসে পেয়ে থাকো, তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবো। সো আমরা ম্যাথে আজকে যাই, ম্যাথ নং 8-এ। কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ে দেখি কি লিখেছে। How much money will become টাকা 10,200 as profit principal in 4 years at the same rate of profit at which টাকা 6,500 becomes টাকা 8,840 as profit principal in 4 years? আমার কোয়েশ্চেন বলেছে যে কত টাকা 4 বছরে 10,200 টাকা প্রফিট প্রিন্সিপাল হিসাবে হবে, যার রেট অফ প্রফিট এবং 6,500 টাকা, যেটা 8,840 টাকা হয়েছে 4 বছরে, তার রেট অফ প্রফিট সেম। ইট মিনস ফার্স্ট কেসের প্রফিট প্রিন্সিপাল যে হয়েছে একটা প্রিন্সিপাল 4 বছরে, সেটার যে রেট অফ প্রফিট is equal to the rate of profit of 6,500 which become 8,840 in 4 years. সো মেইন কোয়েশ্চেন যদি আমার বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। তো প্রিন্সিপাল বের করতে হলে আমার এটার ক্ষেত্রে কি কি দেওয়া আছে, এই দুটুকু পার্ট, আমি একটু পার্টটা মার্ক করি। এই দুটুকু পার্ট হচ্ছে একটা ম্যাথ, আবার এই দুটুকু থেকে আবার একটা ম্যাথ, এটা হচ্ছে একটা ম্যাথ। এই দুটুকু অংশতে বলেছে প্রিন্সিপালটা কি। ফার্স্ট পার্টে আমার বলেছে প্রিন্সিপালটা কি, যেখানে রেট হচ্ছে সেকেন্ডটার রেটের সমান। আর এইটুকু পার্টে বলেছে যে এই রেটটা দিয়ে একটা 6,500 টাকা কিসে টার্ন হয়েছে, 8,840 টাকায় টার্ন হয়েছে অ্যাজ প্রফিট প্রিন্সিপাল। কত ইয়ারে? 4 ইয়ারে। ঠিক ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রেও বলেছে এই প্রিন্সিপালটা 4 ইয়ারে এই রেট অফ প্রফিটের কারণে 10,200 টাকায় কনভার্ট হয় অ্যাজ প্রফিট প্রিন্সিপাল। আমার এটা যদি বের করতে হয় আমাকে এটা জানতে হবে, আর এটা জানতে হলে আমার এটার ভ্যালু বের করতে হবে, যেটা এটা আর এটার ভ্যালু সেম। সো এটার ভ্যালু বের করা অনেক ইজি, বিকজ এখানে আমার প্রিন্সিপালও দেওয়া আছে, প্রফিট প্রিন্সিপালও দেওয়া আছে, যেখান থেকে আমরা প্রফিট বের করতে পারবো, আর ইয়ারটাও দেওয়া আছে। তো আমরা এই অংশ নিয়ে কাজ করি। লেট, এখান থেকে আমার আনসার শুরু। লেট প্রিন্সিপাল be P2 equal to 6,500 টাকা প্রফিট প্রিন্সিপাল A2 equal to 8,840 টাকা টাইম n equal to 4 year। এগুলো তো সব গিভেন ভ্যালু, not let, it's given value. Principal be P2 equal to 6,500 টাকা। given in second case লিখে দিও তোমাদের ইজির জন্য। given in second case, given in second case principal be P2 equal to 6,500 টাকা, profit principal A2 equal to 8,840 টাকা, time n equal to 4 year. Therefore what will be interest? Profit principal minus principal equal to 8,840 minus 6,500 টাকা। আমরা কি পাই ক্যালকুলেশন করে দেখলে? 8,840 minus 6,500 equal to 2,000
340 টাকা পাই। সো আমরা সেকেন্ড কেসের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট পেয়ে গিয়েছি, প্রিন্সিপাল জানি, টাইম জানি, তো আমার রেট অফ প্রফিট বের করতে ইজি হবে। we know what, ফর্মুলাটা আমরা আগে লিখব, we know I equal to PNR, therefore R equal to I divide by PN. I এর ভ্যালু পাইছি কি 2340 divide by principal value is 6500 multiply period of time means 4 years. So at first we will multiply the we will write ক্যালকুলেটর। তোমাদের জিনিসগুলো লেখার ফরম্যাটটা আগে কি লিখবা, তোমরা আগে লিখো ক্যালকুলেটরের মধ্যে 2340 ডিভাইড বাই ফার্স্ট ব্র্যাকেট 6500 মাল্টিপ্লাই 4 সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল সাইন, পাচ্ছি 0.09। এই 0.09কে আমরা কিসে কনভার্ট করব, পার্সেন্টেজে কনভার্ট করব। এটা পার্সেন্টেজের সাইন হিসেবে লিখছি 1/100, এটা পার্সেন্টেজের সাইনকে ধরে আমরা পাই কি 9%। সো দিস ইজ দি rate which we gonna find here, R2। সবগুলোর নিচে একটা 2 হবে, আমি দিতে একটু ভুল করেছি, তোমরা অবশ্যই দিয়ে দিও। R2 পেয়ে গেছি। সো আমরা অ্যাকর্ডিং টু দি কোয়েশ্চেন R1 is equal to R2 means percent. So R1 is equal to R2 means 9%. তাহলে ফার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে আমরা কি কি জানি, ইন দ্য ফার্স্ট কেস R1 জেনে গিয়েছি, প্রিন্সিপাল জানি না, প্রিন্সিপাল বের করতে হবে, বাট আমাদের কাছে প্রফিট প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে আর টাইম দেওয়া আছে। সো আমরা এখন সেকেন্ড কেসেরটা রেট যেটা পেয়েছি সেটা ফার্স্ট কেসের রেট হিসেবে ধরে ফার্স্ট কেসেরটা। So in first case আমার in the first case given are profit principal A1 which is equal to আমার প্রফিট প্রিন্সিপালের ভ্যালুটা আমরা কত, A1 এ 10,200, দেন আমার টাইম দেওয়া আছে আর আমি রেট অফ প্রফিট তো পেয়ে গেছি। পার্সেন্টেজ থেকে আবার তোমরা চাইলে আমি ফার্স্ট ক্লাসে মানে সেকেন্ড কেসে যে এটাকে আমি সরি এই জিনিসটাকে যে আমি পার্সেন্টেজে কনভার্ট করছি তোমরা না চাইলেও করতে পারো, কিন্তু আমি জাস্ট একটা সুবিধার জন্য বুঝাইছিলাম। কিন্তু এই পার্টে এসে আবার আমাদেরকে কিসে এনে দিতে হবে, তোমার ফ্র্যাকশনাল ফর্মে এনে ফেলতে হবে পার্সেন্টেজ ফর্ম থেকে। তো আমি ফ্র্যাকশনাল ফর্মে নিয়ে আসছি। সো আমার এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রফিট প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে, টাইম দেওয়া আছে, আর দেওয়া আছে রেট অফ প্রফিট। বাট এখানে আমার কি জানা নেই, আমাকে ফাইন্ড আউট করতে বলছে কি প্রিন্সিপাল ফাইন্ড আউট করতে বলেছে। ইন্টারেস্ট আমার দেওয়া আছে, তো ইন্টারেস্ট না থাকলে আমি কিভাবে প্রিন্সিপাল লিখবো? যদি আমার ইন্টারেস্ট দেওয়া হতো তাহলে আমি এ থেকে ইন্টারেস্টকে সাবট্রাক্ট করে আমি প্রিন্সিপালটা পেয়ে যেতাম। তো এখানে আমার ইন্টারেস্টও দেওয়া নেই, প্রিন্সিপালও দেওয়া নেই, আর রেট অফ প্রফিটও দেওয়া ছিল না, বাট একটা ক্লু দিয়েছিল যে রেট অফ প্রফিট ফার্স্ট কেসেরটা সেকেন্ড কেসের সাথে মিলে, তো এটা পেয়ে গিয়েছি। সো এই ক্ষেত্রে আমার কি কি ইনভিজিবল, রেট অফ প্রফিট পেয়ে গেছি, ইনভিজিবল হচ্ছে ইন্টারেস্ট আর প্রিন্সিপাল। সো আমরা ধরে নিই লেট প্রিন্সিপাল P1 be P1। সো আমরা যদি এটাকে প্রিন্সিপাল P ধরে ফেলি, দেন আমার প্রফিট I1 is equal to what, A1 minus P1, বিকজ আমার A1 তো দেওয়াই আছে 10,200
subtract P1. So আমরা এখানে কি বের করতে চাচ্ছি? আমরা বের করতে চাচ্ছি what is principal. So we know ফর্মুলাটা লিখব, we know I equal to P and R. Therefore PI equal to I1 divided by N by R. P1 তো আমি P1 ই ধরছি, I1 এর জায়গায় ভ্যালু কি 10,200 minus P1, N1 এর ভ্যালু 4 আর রেট অফ প্রফিটের ভ্যালু 0.09 और P1 লিখলাম আর 10,200 subtract P1 লিখলাম। আমরা কি করব, 4 কে আমরা 0.9 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে ভ্যালুটা লিখে ফেলি। মাল্টিপ্লাই করে ভ্যালু পেয়েছি 0.36। এখন আমরা 0.36 কে এই পাশে আনলে কি হবে, এখানে আসে এটা, এখানে এসে কি হিসেবে বসে আছে, ডিভিডেন্ড হিসেবে বসে আছে, একজনের ডিভিডেন্ড হিসেবে ডিভাইজার হিসেবে বসে আছে। তো এই ডিভাইজারটাকে যখন আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো টেবিল টার্ন হবে। সো যেটা এই পাশে ডিভাইজার সেটা এই পাশে আসে মাল্টিপ্লিকেন্ট হয়ে যায়, যেটা এই পাশে এডিশন সেটা এই পাশে আসে সাবট্রাকশন হয়ে যায়। So vice versa again in the case of others. So we will convert it here in this portion. So we get what, 0.36 P1 equal to 10,200 minus P1. So I want to ask you a basic question. Is 1 greater from decimal numbers or decimal number are greater than 1? The right one is this. 1 is always greater than decimal numbers. So এখানে যখন আমি P1 টাকে এই পাশে আনবো, so its coefficient is what? Its coefficient is 1. Its coefficient is what? Its coefficient is 1. So when we will convert it here, it is a subtract, it has a minus sign before it, so when it will come here, it will add it. It will has a addition sign before it. So 0.36 Pi plus Pi equal to 10,200, or it turns into 1.36 Pi equal to 10,200. So here 1.36 is greater or 10,200 is greater. So it is greater. When it will come here, it will come as a what? Divisor, because it is in a what position? It is in a multiplication position. So when it will come in this side, it will become as a divisor. So now we will get the value of Pi from here by dividing 10,200 by 1.36. The value is 7,500 taka. So the question they asked was, what is the principal? So now we get the principal here, Pi. Therefore principal is 7,500 taka. This is the format of this man. So here the question number 8 ends here. Now we will go into the question number 9. So guys, in this question number 9 we can see the question that Mr. Riaz deposited some money in a bank and got the profit of taka 4,760 after 4 years. If the percentage of profit of bank is 8.50 per annum, what amount of money did he deposit in bank? So the question says that Mr. Riaz deposited X type money. Okay, let's assume the money be P
in a bank, and from that money he got profit taka 4,760, and the time period is 4 years, and the rate of profit is 8.50. So the question is, what amount of money did he deposit in the bank? They are asking about what? They are asking about the principal. They are asking me about, so the principal. As they are asking about the principal, from this it's very easy to find the principal, because this is a very basic question. We have done 8 maths, and in the premier maths norm 3, if you see in the maths norm 3 and maths norm maths norm 4 is quite similar with this. Just the question which they are asking to find is little bit different, but here every clue is given. You have to find the principal. So what are the clue given? I will just write it down, and you will tell me the answer that you have been able to find it or not. So the given are, they have given you the profit I, which is 4,760 taka. They have given you the time period, which is 4 year. They have given you the rate of profit R, which is 8.50, which you have to convert into what? You have to convert into percentage. So in this case, while converting into percentage, we can find the difficulties a little bit, and that is 8.50. So here guys, I have told you how to find the percentage in the other videos. I hope you don't feel any kind of trouble while finding the percentage, but still I'm gonna show you how you can find the percentage. So here guys, dividing the 8.50 by 0 or 100, dividing the 8.50 by 100, we get 0.085 as the percentage, or you can say as the rate of profit in the converted rate. So now we are gonna go, what you have to find the principal. So I'm gonna write the formula. We know I equal to P N R. So we have to find the P, which is I divided by N R. I is given, yes. N is given, yes. R is given, yes. So it is quite easy. You will find it by yourself, but I'm not gonna tell you. I'm just going to tell you about the answer so that you can match it with me and let me know the answer that we have gotten from here. So at first, what we will do, you will write 4760 in the calculator, and then tap the divide option, then bracket, then you will inside the bracket you will write 4 multiply 0.085, and then you will get 14,000 as the answer. So the principal that he have deposited in the bank is 14,000. You will put the values here and then find it out, and you will get 14,000. If you don't get 14,000 as answer, do let me know in the comment, and do send me the picture of the math you have done. I will correct the problem. So here the maths norm 9 ended here. Now we will go into the math norm 10. So guys, here I have written the question norm 10. You can see what is the question I have written. What amount of money will become taka 2050 as what profit principal in 4 years at same rate of profit at which some principal becomes doubles as profit principal in 6 years. So let me just clarify the mathematics in the theoretical way, that what they are trying to say. They are trying to say that some principal, I don't know with what principal, so I will take it as a P1, becomes into A, which amount has been given, becomes into A1, which amount is 2050, in what year? In 4 year. They are given the time, which is 4 year. In what rate? In R1 rate,
which is as same as the R2, where some principal become as 2p in 6 years in this rate. So they have a connection in which phase? They have the connection, both case has a connection in the rate. They both have the same rate. Which rate helps a principal to become into profit principal in this year, and again this rate help a principal to become double of that principal as A, as profit principal in 6 year. So what is the question? They are asking about the principal, about this principal which become as 2050 in 4 years at the same rate of profit, where a principal becomes into twice p as profit principal in 6 year. So কোয়েশ্চনটা অনেকটা ইজি হয়েছে মেবি তোমাদের কাছে এভাবে লেখাতে, যে আবার বাংলায় বলি, ওরা বলতে চাচ্ছি যে একটা প্রিন্সিপাল এই রেটে প্রফিট প্রিন্সিপাল হিসেবে তৈরি হয় 4 বছরে, যে রেটে সেই রেটটার মতনই আরেকটা প্রিন্সিপাল কি হিসেবে তৈরি হয়, 2p হিসেবে তৈরি হয় as profit principal in 6 year. So they are asking what is this p, and for finding this p we have to know about the r, and we can know about the r easily from this or this. It's your wish. So I will go with this because it has a very easy option, and at the last stage we have to find this one where we can get the r, because there is only profit principal and n, so it is not possible to find principal, because to find principal we know that in the formula we have to know the n, r, I, but we only know n and nothing. We don't know about the r or I, so we can't find it. So we have to find the r from the second case. So we will go into the second case in the next page. So now I will go through the second case. In the second case, let principal be, here I am starting with 10, the 10 starts from here. In the second case, let principal be P2 profit principal. They have said the profit principal is the twice of the principal. So 2 multiply P2, we get 2P2. Therefore, interest, we can get the interest from this as 2P2 minus P2. We get P2. 1P2, 1P2, 2P2. And here time is given, which is n 6 years. So from this we can find the r. We know I equal to PNR. So r equal to I divided by Pn. I is P2, P is P2, multiply n is 6 years. So what is it? 1 by 6. 1 by 6 multiply 100. We get what? 1 divided by 6 multiply 100. We get 16.67%. So here we got the what? We got the rate of profit. Rate of profit we got from here. So I have said that according to the question, R2 is equal to R1. R2 is equal to R1. So যদি আমরা পেয়ে গেছি আরটা, আর কোশ্চেনের মাঝে ওরা কি বলেছিল, রেট অফ প্রফিট যেটা সেকেন্ড কেসে ইউজ হয়েছে, সেই রেট অফ প্রফিট দিয়ে ফার্স্ট কেসে আমরা একটা প্রিন্সিপালকে কততে টার্ন করছে, না একটা প্রিন্সিপালকে 2050-তে প্রফিট প্রিন্সিপাল হিসেবে টার্ন করে 4 বছরে। সো আমরা R1টা পেয়ে গিয়েছি এই সেকেন্ড কেসের মাধ্যমে 16.67%। সো কি কি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এখন লিখবো। সো গিভেন আর, গিভেন ইন ফার্স্ট কেস profit principal দেওয়া আছে, profit principal M1 equal to 2050
টাকা আর দেওয়া আছে টাইম N1 equal to 4 years পেয়েছি কি আমরা rate of profit R1 equal to 16.67 যেটাকে আমরা আবার কিসে কনভার্ট করে ফেলবো পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে 1/6 যেটা এখানে আমরা পেয়েছি এই জায়গায় ওই হিসেবে লিখে ফেলবো 1/6 আর ইয়াটা কি তোমার ধরে নিব লেট প্রিন্সিপালকে আমরা ধরে নেব কি হিসেবে যদি আমরা প্রিন্সিপালটা বের করতেছি প্রিন্সিপালকে আমরা ধরে নিব পি আর ইন্টারেস্টটা কি হবে ইন্টারেস্টটা হবে A1 minus P1 2050 minus P1 এখানে আমরা কি কি লিখেছি প্রফিট প্রিন্সিপাল A1 equal to 2050 টাকা time N1 equals to 4 year rate of profit which we got here is equal to 1/6 and principal be P1 interest be A minus P equal to 2050 minus P1 সো এখান থেকে আমরা যদি I equal to PNR ফর্মুলা দিয়ে করি তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি আমাদের পিটা পেয়ে যাচ্ছি সো আমরা এখানে এখন লিখব কি আমরা লিখব যে we know as সবগুলো ক্ষেত্রে যেটা লিখি ওটা এখানেও লিখব we know formula I1 P1 into N1 into R so we are finding what P so the formula will turn into I1 divided by N1 divided by R1 multiply N1 so P value is P ধরেছি P1 ই ধরেছি R value ধরেছি কি আমার 2050 এটা কিন্তু অনেকটা এখন একটু আগে আমি যে ম্যাথটা করেছিলাম পিছন দিয়ে তোমার কোশ্চেন নং 8 এর সাথে অনেক বেশি মিলে সো আমি বলতে পারি কোশ্চেন নং 8 এন্ড কোশ্চেন নং 10 is similar fully similar প্রসেসটা খুবই সেম ছিল জাস্ট কিছু প্যাটার্নস চেঞ্জ করে দিয়েছিল সো 2500 minus P1 divided by n হচ্ছে কত আমার এখানে টাইম পিরিয়ড 4 multiply 1/6 আমরা এখানে এই জিনিসটা কাজ করে ফেলবো নিচে পোরশনের কাজটা করি what we get 2050 minus P1 we get 2/3 and this 2/3 will go here so 2 is here as dividend 3 is here as divisor so 3 will become here dividend and 2 will become as divisor and both will be as multiply position P1 multiply 3/2 equal to sorry this line is gap P1 multiply 3/2 equal to 2050 minus P1 or 3/2 Pi this minus will come here and become as plus we get 2050 now এই দুটো থেকে আমরা pi কে যদি কমন নিই তাহলে আমরা কি পাই 3/2 plus P1 এর কোএফিশিয়েন্ট 1 আর থাকে এখানে 2050 না আমরা এখানে এলসিএম করব আসবে নিচে 2 3 plus 4 sorry 2 2050 or এখানে যদি তোমরা প্লাস করো 3 plus 2 আমরা কি পাই 3 plus 2 আমরা 5 পাই 5/2 পাচ্ছি so it is becoming as 5/2 pi equal to 2050 therefore pi এর পাশে থাকবে এখন 5/2 এর পাশে গেলে ডিভিডেন্ড ডিভাইজার হয়ে যাবে আর ডিভিডেন্ড ডিভাইজার হয়ে যাবে divisor will turn into dividend it will go in the upward position and divisor will become as dividend dividend as will become as divisor it will go in the lower portion so 2050 multiply 2/5 so you will do what at first 2050 we will divide the 2050 by 5 we get 410 which we will multiply by 2 and we get 2050 divided by we get answer as 820 taka so here the principal in the first case is principal
is 820 টাকা. So in this way the question number 10 answer we have got, which is 820. So I will let you know that question number 8 and 10 were what? Up to this were similar. And this type of math you will get much in the different CQ creative questions. So you have to solve it with a very understanding method, and don't learn these maths. You have to understand this math. These maths are only for understanding, not for learning. Some of the students between you learn the technique of the mathematics system. When it comes into the creative question in a turn way or twist way, at that time you forgot the method, or as you have run it you can't do the math. So if you try to understand the mathematics in this way, then I think there will be no problem while solving any kind of this type questions in the CQ portions. Because in the CQ portion this type of question will come as B and C, or in a full B or in a full C. So I hope that you guys will not face any kind of problem in these two type of question. So here our question number 10 ends. Now we will go into the question number 11. So guys, question number 11 টা আমি লিখে দিয়েছি. question number 11 টা একটু দেখো তোমরা. 11 নম্বর কোশ্চেনটা দেখলে এখানে আমি মনে করি না আগের যে 10 আর 8 এর থেকে কোনো কিছু নতুন আমরা পাচ্ছি, বাট জাস্ট একটা টার্ম চেঞ্জ হয়েছে. ওটা কি? কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 এ আমাকে প্রিন্সিপাল বের করতে বলেছিল, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 এও আমাকে প্রিন্সিপাল বের করতে বলেছিল, কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এর ক্ষেত্রে এসে তোমার সেম জিনিস বের করতে হবে. বাট এটার ক্ষেত্রে আমরা দুটা কেসে দেখছিলাম, 8 আর 10 এর ক্ষেত্রে আমার রেট অফ প্রফিটটাকে সেম রাখছিল, মানে ফার্স্ট কেস আর সেকেন্ড কেসের রেট অফ প্রফিট তো সেম ছিল. বাট 11 নাম্বার ম্যাথসে এসে দেখা যাচ্ছে যে ওদের প্রফিটটা সেম থাকবে, যেখান থেকে আমার ফার্স্ট কেসের প্রিন্সিপালটা বের করতে হবে. সো আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ি. কোয়েশ্চেনটা বলেছি যে ফর হাউ মাচ মানি উইল দি প্রফিট এট দ্য রেট অফ টাকা 5 per annum in 2 years 6 months. সো এখানে এসে একটা চেঞ্জ হয়েছে, আর সেই চেঞ্জটা কি তোমরা দেখে ভয় পাবে না, খুবই ইজি একটা চেঞ্জ. সেটা হচ্ছে 2 year 6 month করে দিয়েছে. কি কে আমাদের সবসময় একটা ডেফিনিট পোর্শন আসতো, বাট এখানে এখন 6 মান্থ ক্যালকুলেশন হয়ে গিয়েছে. তো আমি বলি বছরের অর্ধেক কত ধরা হয়? 6 মাস. তো একটা নাম্বারের অর্ধেক বলে আমরা কি ধরি? 0.5 অথবা 1/2. তো আমরা যখন টাইম পিরিয়ডটা লিখবো তখন আমরা n equal to 2 multiply 1/2 হিসাবে লিখবো. কি হিসাবে? সরি, 2 plus 1/2 লিখবো. 2 plus 1/2 বিকজ 2 বছরের সাথে অর্ধেক বছর অ্যাড হচ্ছে, আর আমরা সবসময় প্রত্যেকটা জিনিসের অর্ধেককে কি হিসেবে ধরি? অর্ধেককে কি হিসেবে ধরি? 1/2 ধরি বা 0.5 ধরি. তো আমার যেহেতু 6 মান্থ দিয়েছে, তো একটা বছরে অর্ধেকই দিয়েছে, তো অর্ধেকটাকে আমরা 1/2 ধরে টাইমের সাথে 2 এর সাথে অ্যাড করে 2 plus 1/2 ধরবো, যেখান থেকে আমরা কি পাবো? তোমার 3/2 পেয়ে যাচ্ছি. সো আমরা কোয়েশ্চেনটা একবার বুঝিয়ে দিই. কোয়েশ্চেনটা বলতে চাচ্ছি কি, আমি এটা লিখে তোমাদেরকে ড্র করে যদি বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবো. বলতেছে যে একটা প্রিন্সিপাল for how much money will the profit at the rate of টাকা 5, যার একটা প্রিন্সিপাল যার রেট অফ প্রফিট হবে 5, আর টাইম হচ্ছে 2 plus half, 2 year plus half month, 2 year plus half month, এটা হচ্ছে ইয়ার. 2 year plus half month. আর বলেছে কি একটা প্রিন্সিপাল এত রেট অফ প্রফিটে এত টাইমের মধ্যে কিসে কনভার্ট হয়? একটা প্রিন্সিপালে একটা ইন্টারেস্টে কনভার্ট হয়, একটা ইন্টারেস্টে কনভার্ট হয় যেটার ইন্টারেস্টটা অন্য আরেকজনের ইন্টারেস্টের সাথে মিলে. আর সেই ইন্টারেস্টটা আসছে কোন জায়গা থেকে? 500 টাকা থেকে আসছে. 500 টাকাটা হচ্ছে ওর প্রিন্সিপাল P2. এই 500 টাকাটা কত টাইম পিরিয়ডে হয়েছে? আর রেট অফ প্রফিটটা কি? রেট অফ প্রফিট হচ্ছে ওর 6/100, আর টাইম হচ্ছে কি? টাইম হচ্ছে তোমার 4 years. সো আমার এখানে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আই মিলে,
তো আমি যদি সেকেন্ড কেসে আমার প্রিন্সিপালও দেওয়া আছে, রেটও দেওয়া আছে, টাইমও দেওয়া আছে, ওখান থেকে আমরা ইন্টারেস্টটা বের করে ফেললে আর এই ইন্টারেস্টটাকে এই ইন্টারেস্টের সমান লিখে যদি আমরা পি কে পি ধরে যদি ম্যাথটা করে ফেলে অনেকটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 আর 8 এ করেছিল তোমরা। স্টিল আমি এই ম্যাথটা করে দিচ্ছি, অ্যাজ তোমরা সবাই নিউ, একটু বুঝতে টাফ হতে পারে, আমি এই ম্যাথটাও করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। কিন্তু চেষ্টা করবা এই টাইপের ম্যাথগুলো অনেক সময় তোমাকে প্রফিট সেম রাখতে পারে, অনেক সময় রেট অফ প্রফিট সেম রাখতে পারে, সলভ করার চেষ্টা করবে। স্টেপটা খুবই ইজি, একটা কেসের ক্ষেত্রে সব ক্লু দেওয়া থাকবে, আর যদি ক্লু নাও দেওয়া থাকে তুমি পি পি ধরে কিন্তু ম্যাথটা অনেকটা কাছাকাছি পেয়ে যাচ্ছ। সো আমরা লিখবো কি, গিভেন ইন সেকেন্ড কেস, এখান থেকে 11 নাম্বার ম্যাথটা শুরু হচ্ছে এই জায়গা থেকে। গিভেন ইন সেকেন্ড কেস প্রিন্সিপাল P2 equal to 500 equal to 6/100 time N2 equal to 4 year. We know I equal to P and R. Therefore, I2 equal to P এর value 500, N এর value 4 year, rate of profit এর value 6/100. So আমরা এটা পেয়ে যাব। আমরা ফার্স্টে ক্যালকুলেটর 500 মাল্টিপ্লাই 4 লিখবো, দেন মাল্টিপ্লাই 6 ডিভাইড বাই 6 এর আগে ব্র্যাকেট দিবা, দেন 6 লিখবা, ডিভাইড বাই 100 লিখবা, ব্র্যাকেট ক্লোজ দিবা, আসে যাচ্ছে কত, প্রফিট 120। আমি আবার এটা বলছি, তোমার ক্যালকুলেটরে কিভাবে বসাবা, 500 লিখছো, মাল্টিপ্লাই 4 লিখো, মাল্টিপ্লাই দিয়ে ব্র্যাকেট একটা দিবা, 6 লিখবা, ডিভাইড বাই 100 লিখবা, দেন ব্র্যাকেট একটা দিবা। এভাবে লিখলে আনসার 120 ডিরেক্ট চলে আসবে। বুঝছি আমরা? তো আমরা এখানে I2 পেয়ে গেছি, আর লিখবো কি সেম আগের 8 আর 10 এর মতন, অ্যাকর্ডিং টু দি কোয়েশ্চেন I2 is equal to I1. So in case of first, let principal be P1, rate of profit R equal to what, আমরা আর কি পেয়েছি, rate of profit ওখানে আটা দেওয়া আছে 5/100 time N equal to 2 year plus half year equals to কি আসে 3/5/2 আসে, টাইম N1 5/2 আসে, প্রিন্সিপাল আমি P ধরেছি, রেট অফ প্রফিট আমি আর লিখেছি যেটা 5/100 লিখেছি, আর এখন আরও অনেক কিছু অংশ বাকি আছে, সেটা কি আমার যেটা বের করতে হবে, আমার কি কি ইন্টারেস্টে পেয়েছি, ইন্টারেস্টটা আমার এখানে লিখতে হবে। সো আমরা ইন্টারেস্টটা লিখি, যেটা আমরা ইন্টারেস্ট পেয়েছি I1 অথবা ইন্টারেস্ট I1 ইকুয়াল টু পেয়েছি কত আমরা 1020, ও সরি 120 টাকা, 120 টাকা। সো উই নো, এখান থেকে আমরা ইজিলি এখন বের হয়ে যাচ্ছে না প্রিন্সিপাল, আমার এখানে কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে ফর হাউ মাচ মানি উইল দি প্রফিট, তাহলে প্রিন্সিপাল বের করতে বলেছে, প্রিন্সিপাল P1 ইকুয়াল টু, আমি ডিরেক্ট লিখে ফেলতেছি, তোমরা আগে কিন্তু লিখবা যে I ইকুয়াল টু PNR, এখানে I হচ্ছে 120, N হচ্ছে আমার কত, ইয়ার হচ্ছে আমার 5/2, আর মাল্টিপ্লাই R হচ্ছে আমার তোমার 5/100। আমরা নিচেটা করি, নিচেরটা আমরা 200, 5 5 হয়, আর 200 হয়, উপরে থাকে 120 ডিভাইড বাই
125/200 120 মাল্টিপ্লাই, আমাদের এটা সাইন চেঞ্জ হয়ে যায় আর পজিশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে এগুলোর, আসে এটা। সো 120 আর 25, তাহলে 200, আমরা কি করব 120, আমরা আগে 200 ডিভাইড বাই 25 বের করব, সেটাকে আমরা 120 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করব, পাচ্ছি কি 960 টাকা। সো আনসার ইজ 960 টাকা। সো আজকের মধ্যে আমি তোমাদের কয়টা ম্যাথ দেখিয়েছি? কোয়েশ্চেন নং 8, 9, 10, 11, এই আমি 4টা ম্যাথ দেখাইছি। তোমরা আজকে বেশি বেশি করে 8 নাম্বার, 10 নাম্বার, 11 নাম্বার এই 3টা টাইপের ম্যাথগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা, বারবার প্র্যাকটিস করবা আর বোঝার চেষ্টা করবা যে আমার ক্লুটা কি দিয়েছে আর কোন কেসকে ফার্স্টে ধরে বের করলে আমার যে কোয়েশ্চেনটা বলেছে সেটা আমি পেয়ে যাচ্ছি। সো আজকের মধ্যে আমি এখানে শেষ করছি। তোমাদের সবার সাথে আমার এটা 3rd পার্টের ভিডিও, আমার আরও পার্টের ভিডিও আসবে বিভিন্ন 4টা বা 5টা ম্যাথ নিয়ে। আশা করি তোমাদের কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা। প্লিজ কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবা। I need all of your support to grow my channel and help other students to reach their knowledge according to their efforts. Because আমি তোমাদেরকে আগের ভিডিও বলেছি NC ইংলিশ মিডিয়াম কারিকুলামের ভিডিও বা চ্যাপ্টারের উপর সাজেশন দেওয়ার ভিডিওস আমি খুব কম পেয়েছি। সো সেটার জন্য বলবো যে তোমরা যত বেশি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আমার অত বেশি লাভ হবে, যত বেশি তোমরা শেয়ার করবা ফ্রেন্ডদের কাছে, তোমাদের রিলেটিভসদের কাছে যারা ক্লাস 8-এ পড়ছে, তত বেশি আমার জন্য সুবিধা হবে। অ্যান্ড আমি আরও ইনশাআল্লাহ আরও বেশি তোমাদেরকে সাজেশনস প্রোভাইড করতে পারবো, বিভিন্ন নলেজ গাইড করতে পারবো। এভাবে করে আমাদের সবাইকে নিয়ে একটা সুন্দর করে আমরা আমাদের একটা চ্যাপ্টারগুলোর উপরে এই লকডাউনে একটা থিওরি বেস অ্যান্ড বিভিন্ন কোয়েশ্চেন সলিউশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের বেসটা স্ট্রং করতে পারবো। সো এইটুকু রাখছি। আল্লাহ হাফিজ, ভালো থাকি সবাই, আমার জন্য দোয়া করবা অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব গাইস।